What happens to the tree over time in terms of height or width? Tree பொறுத்த வரைக்கும் continuous growth, increase in height or increase in width. Generally, what comes after flowering? Vegetative phase. And ஒரு plant உடைய organs எடுத்தோம்னா we can find various tissues. That is because of differentiations. So growth means a combination of two things, growth and differentiation. Growth and differentiation. Seed germination is the first step in the plant growth. Actually, after it becomes zygote from the microspore, megaspore, pollen, all those things. After the zygote, it's going to get converted into water. Seed. So seed, if it is a favorable condition, they germinate. If it is not in a favorable condition, they will undergo suspended growth or rest. If it is growing, means it's a favorable condition, means you can find metabolic activity. The growth is controlled by both intrinsic and extrinsic factors. And the growth is an actually irreversible permanent increase. It is not going to reverse. Growth need both anabolic and catabolic process. Expansion of leaf is example of growth. And usually growth happens in a meristematic region because their actively dividing cells are there. Usually for the primary growth, they will undergo a plant axis elongation, the height level. And if it is a secondary growth, vascular cambium and cork cambium are responsible for the secondary growth. Growth in terms of cell, we can say protoplasm increase in fresh weight, dry weight, area, volume, cell number. These are all the factors we can say growth is increased. Growth rate, it is increased growth per unit time. So there are two ways the growth can be measured, arithmetic and geometrical. Geometrical start with the slow initial phase called as a lag phase, and the rapid phase is called as a log or exponential phase, and slowing down phase is called as a stationary phase, and it can be represented in the graphs as S curve, that is called sigmoidal curve. Usually growth rate is otherwise called, it is a measure of efficiency index. Growth rate is a measure of efficiency index, how best it is growing. First we have to check the initial size, then based on that only we can check the final size. Based on the size difference we can say growth happened or not, as well as initial length and final length. So over time, that is also based upon the linear growth, for the linear growth. So exponential phase, lag phase and stationary phase, these are all included in the sigmoidal growth curve. So there are two types of growth. We can say absolute growth rate and relative growth rate. If you say relative growth rate, it is actually initial parameters and final parameters, comparing the initial parameters with the final parameter. Generally absolute growth means a total growth per unit. So for example, AB we are comparing initially and after, what is the area difference, that we can say. And growth, what are the things necessary? Water, oxygen, nutrients are necessary. And when the water increases, it will help in enzymatic activities, turgidity maintenance, and it is a medium. And oxygen essential for plant growth, yes, releasing metabolic energy. So oxygen is necessary. Nutrients, when the nutrients are required,
then it automatically reflect in the synthesis of protoplasm. Increase in protoplasm. So if they take nutrients, there will be an increase in protoplasm level. This will undergo cell derived from meristems and cambium undergo specific functions. That means undergo differentiation. Differentiation may be involved in terms of cell structure. That means increase in protoplasm, change in cell wall. In the tertiary elements, they lose protoplasm and they develop a strong elastic lignocellulic secondary walls. That's a difference. When we go for the tertiary elements, they lose protoplasm because they have to carry water over a long distance. So that is a condition. Differentiation can lead to the formation of meristem at new meristems like interfascicular and car cambium. Redifferentiation means they lost the capacity to divide, but though they are dividing and form wood path in tissues, specifically in the dicot tissues, when they convert into a woody region, that regions are all involved in redifferentiation. So they are also interfascicular cambium and car cambium are is converted into that particular material. So what are callus cells? So parenchyma cells are called callus cells. Under laboratory condition, we can convert them into a whole plant by giving hormones. Differentiation in plant, they will attain the final structure in a particular location. That is called differentiation. Okay. And plant exhibit ability to develop in their way. That means I tell you that point actually. What is that? The plant will undergo a process called plasticity, heterophyll. For example, some plants like cotton, coriander, larkspur, buttercup, they are all showing heterophyll. That is plasticity. That means leaves of juvenile plant differ from those of mature plants. So that's a difference. Juvenile plants and mature plants leaves are different. That is heterophyll. Suppose sometimes a buttercup in that leaves developed in air is different from leaves developed in water. So ability to change the leaf shapes based upon the environment or storage, we can say it is called as a plasticity. So the some growth and differentiation is called a very important parameter for the growth. Without considering this growth and differentiation, we cannot control we cannot monitor the growth parameters. So growth is controlled by intrinsic or extrinsic factor. Intrinsic means genetical or intracellular factors like plant growth regulators will be. If it is extrinsic means a light temperature, water, oxygen can be. And some plant growth regulators, that is intrinsic factors. Maybe we can say PGRs, something called indole compounds, indole acid, and then adenine derivatives, kinetin, carotenoids, terpenes. These are the sources from where these particular growth regulators are produced. Indole means indole acid, indole compounds. Adenine is actually for kinetin, and carotenoids for ABA, abscisic acid. Terpenes for gibberellic acid. Gases for ethylene. And auxin, gibberellin, cytokinn, they are all involved in growth promoting activities. AGC, okay, AGC, and AGC and PGRs does abscisic. They are called growth inhibitors. Growth inhibitors. Example is ethylene. Ethylene will normally involve in growth inhibiting activities. And
PGR discovery are all accidental. Like in the canary grass coleoptile tip, when they are Darwin and Francis are doing research for the phototropism, there happened the process called bending. ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, டார்வின் அண்ட் பிரான்சிஸ் வந்து ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட்னால தான் இது வந்து லைட்டை நோக்கி பெண்ட் ஆகுது. அந்த காம்பவுண்ட் என்ன அப்படின்றத வெண்ட் ஐசோலேட்டட் ஆக்சின் ஓட் சீட்லிங் கோலியோப்டைல இருந்து அது ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கிறாரு. அண்ட் பெக்கானா டிசீஸ்னு ரைஸ்ல சீட்லிங் வரதுனால ஜிப்ரெல்லா ஃபியூஜிகோரி அப்படின்ற ஃபங்கல் இருக்கிறதா கன்ஃபார்ம் பண்ணி when treated with sterile filtrates fungus, active substance later identified gibberellic acid. So maybe disease symptoms in rice seedling when treated with what? இப்போ அந்த எந்த கண்டிஷன்ல அந்த டிசீஸ் வருது அப்படின்ற விஷயத்தை பார்க்கும்போது, Kusawa reported the appearance of disease symptoms in rice seedling when treated with sterile filtrates of fungus. அந்த ஃபங்கஸ்ல என்ன இருந்தது? Gibberellic acid. Scrooge and his workers observed the callus and he supplemented auxin. Auxin கொடுக்குறாங்க. auxin வந்து எதுல இருந்து எடுத்துருக்காங்கன்னா, ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட், கோகோனட் மில்க், டிஎன்ஏ, இல்லைன்னா வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ஆஃப் வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ், இதுல இருந்து ஆக்சின் எடுத்து கொடுக்கும்போது callus started to grow, proliferated. That's a condition they started to idea. அப்போ ஆக்சின் வந்து growthக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. And identified and crystallized callusல இருந்து பாத்தீங்கன்னா identified crystallized one of the compound called cytokinn. ஸோ இதனால கைனட்டின் அப்படின்றதுக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து செல்லை டிவைட் பண்ணும் வேகமா. ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஆப்சசிக் ஆசிட் வந்து 3 விதமான ரிசர்ச்சஸ் 3 விதமா கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு ஆளும் இனிபிட்டார் பி, அப்சஷன் 2, டார்மின், இது மாதிரிலாம் பேர் வைக்கிறாங்க. ஃபைனலா இட் இஸ் ஆக்சுவலி சேம் ஒன்லி, இட் இஸ் கால்ட் ஆப்சசிக் ஆசிட். கசின், HH கசின் ஒரு வாலடைல் காம்பவுண்டை கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஸோ பனானா, அன்ரைப்டு பனானாஸ் ripened because of a ethylene from the அந்த ஆரஞ்சு தோல்ல இருந்து ஏதோ ஒரு பொருள் வரதாவும் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதுல இருந்து எத்திலின் வரதாவும் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஆக்சினை முதல்ல ஹியூமன் யூரின்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேட் பண்றாங்க. ஆக்சின் வந்து இண்டோல் 3 அசிட்டிக் ஆசிட், நேச்சுரல் அண்ட் சிந்தட்டிக் காம்பவுண்ட். ஆக்சின் கேன் ஹெல்ப் இன் க்ரோயிங் த ஸ்டெம் அண்ட் ரூட். இதுல நாப்தலின் அசிட்டிக் ஆசிட்லாம் இருக்கு. 2,4-Dன்னு ஒன்று இருக்கு. This auxin is very helpful in so many uses. I tell you, auxin usually stem is initiate rooting in stem cutting. Stem cut பண்ண பிறகு அதில் root கொண்டு வருது. Auxin promote flowering in pineapples and auxin prevent fruit and leaf drop, promote the absorption of older மெச்சூர்ட் ஃப்ரூட் அண்ட் லீவ்ஸ். அது கீழே விழ வச்சிடும். மெச்சூராக இருந்தால் பண்ணிடும், மெச்சூர் இல்லைன்னா இப்போ தான் வளருதுன்னு சொன்னால் அது கீழே விழாமல் பாதுகாக்கிறது. ரெண்டுமே அதோடைய வேலை தான். ஃப்ரூட் லீஃபோடைய ட்ராப்பையும் அதை ட்ராப் பண்ண வைக்கிறதும் ரெண்டுமே அதோடைய வேலை தான். ஒருவேளை ஆக்சின் அதிகமாக இருந்தால் லேட்ரல் பட், அந்த லேட்ரல் பட் வந்து என்ன ஆயிடுது, க்ரோயிங் ஆஃப் அப்பிக்கல் பட், லேட்ரல் பட் க்ரோயிங் ஆஃப் அப்பிக்கல் பட் inhibits the lateral bud. So apical bud grow ஆகும், lateral bud grow ஆகாது. அதுக்கு பேர் apical dominance. ஏன்னா அதுல ஆக்சின் இருக்கு. ஆக்சின் வந்து பார்த்தினோகார்பி இன் டொமேட்டோவை கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஆக்சினை வந்து ஹெர்பிசைடா யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் 2,4-D. இது டைகாட்டம் வீட்ஸை மட்டும் கொள்ளும், மோனோகாட்டை ஒன்றும் டச் பண்ணாது, ஒன்றும் பண்ணாது. ஸோ டி ஃபார் டைகாட்னி ஆக்சின். ஆக்சின் xylem differentiation control பண்ணுது. And auxin is over. So gibberellin, first gibberellin is GA3. இது ஒரு அசிடிக் மாலிகுல். ஆக்சஸ், லெங்த் ஆஃப் ஆக்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ஜிப்ரெல்லினுக்கு உண்டு.
ஆப்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் ஆப்பிளை எலாங்கேட் பண்ணுறது ஜிப்ரலினுக்கு உண்டு. எபிலிட்டி டு டிலே செனசன்ஸ், அந்த டக்குன்னு அந்த கீழே விழுறதெல்லாம் தடுக்கலாம். அண்ட் GA3 வந்து மால்டிங் ப்ராசஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அண்ட் இன்க்ரீசிங் ஸ்டெம் லெங்த், ஆக்சலரேட் மெச்சூரிட்டி பீரியட், ஆக்சுவலி ஸ்ப்ரேயிங் ஜுனைல் கனிஃபஸ், accelerate that period leading to the early seed production. So maturity na, so accelerate early seed production, டக்குனு seed production கொண்டு வந்தோம் அந்த conifers. ஸோ அதனால நம்ம வந்து இதை வந்து ப்ரே பண்ணலாம். Gibberellin promote bolting in which type of plant, such as beet and cabbages. ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ட்ல வந்துட்டு போல்ட்டிங்கை ப்ரொமோட் பண்ணோம். Cytokinin are synthesized in, next one is cytokinin, rapid cell division. Okay, cytokinin help in the production of new leaves and chloroplast. Cytokinin வந்து டக்குன்னு ஒரு இலை chloroplast in leaves கொண்டு வருவோம். இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வந்து lateral shoot growth. lateral shoot growth அப்போ apical dominance-க்கு இது ஆப்போசிட்டா ஆக்ட் பண்ணும். அண்ட் nutrient mobilization and delay senescence. And ethylene, next one, ethylene, this is undergo senescence. இது வந்து horizontal growth of seedling, swelling of axis and apical hook formation in the dicot. seeds பொறுத்த வரைக்கும் அது எல்லாமே horizontal seedling, swelling of axis, apical hook formation இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். And senescence and abscissance of the plant organ. Ethylene promote processes involved plant organs, particularly leaves and flowers. Leaves and flowers ல நம்ம auxin பத்தி பேசியிருந்தோம். இது senescence-க்கு ப்ரொமோட் பண்ணுது. Ethylene is highly effective in the process of fruit ripening. Respiration rate அப்படின்றத அதிகப்படுத்தக்கூடியது. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி கிளைமேட்டிக். ஸோ என்ஹான்சஸ் த ரேட் டியூரிங் ripening. நெக்ஸ்ட் எத்திலின் சீட் டார்மன்சி, பட் டார்மன்சியை பிரேக் பண்ணும். பீனட் சீடுக்கு இம்மிடியட்டா germination and sprouting of the potato tuber, and promotes rapid internode elongation. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு டீப் வாட்டர் ரைஸ் பிளான்ட்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது ஹெல்ப்ஸ் த லீவ்ஸ் ஆர் திங்ஸ் டு கம் அவுட் above the water. Leaves or upper part of the shoots remain above the water. And ethylene promote root growth and root hair. Ethylene synchronized fruit set in pineapple and flowering in mango. Ethylene commercially available as ethipone. Ethipone hastens the fruit ripening in tomato and apple. வேகப்படுத்து fruit ripening. Thinning of cotton cherry walnut, accelerate abscission. என்ன சொல்லிட்டோம், flower and fruit. And thinning of cotton cherry walnut. Ethipone female flowers in cucumber. Abscisic acid, it's called abscission and dormancy. So it's a plant growth inhibitor, inhibits seed germination, stimulate the closure of stomata, and tolerance of, it increases the tolerance to stress. So generally we can call it as a stress hormone, ABA.
So play a role in seed development, maturation, and dormancy. Act as an antagonistic to gibberellic acid. Um, so it is also involved, the role of light and temperature is very important for the initiation of flowering. So that's all about this topic. And for any NEET related doubts and discussion, please call me 7299955077. I am Shiv Kumar, NEET trainer. Thank you.